Live long and prosper, dear viewers and my patients. This is not Dr. Dick, this is Dr. Atom, and we're continuing on helping people in our hospital. Ну что, товарищи, с вами член, ну не доктор-член, а член коммунистической партии, выдающийся народный врач, доктор Атомный. Чем мы сегодня будем заниматься, так это продолжать лечить пациентов тем, чем сможем, как бы. Это у нас план, so that's a plan, imaging room. So that would be a nice fast navigation. Вот на самом деле быстрое перемещение было бы вот с помощью таких планов лучше сделать. So like in every room you have those plan of evacuation, you know, and from that picture you can visit any room. То есть из любой, на каждом, ну в каждом комнате план как бы помещения для эвакуации, все такое. И мы вот таким образом быстро перемещаемся. Это было бы лучше сделано. So that's room, emerging room. Waiting room. Комната ожидания. Валентина. Let's check new patients. Давайте-ка смотрим новых пациентов. Like my boyfriend was teaching me to ride his motorcycle and like I fell. Подвернула лодыжку на мотоцикле. I hope you don't have to tell my parents. Не надо говорить родителям. Окей. I was running down the stairs because I didn't want to miss my bus again. Well, I tripped and really hurt my arm. Maybe now my mom will buy me a watch. Повредила руку под это самое, ну, упавшая на лестнице. Dehydrated. Блин, у них имена прикольные. Там Н, который с фамилией Натоми, да, то есть анатомия, да. Dehydrated, обезвоженная, то есть это обезвоженная, да, вот как-то так. Next, следующий. My little girl fell off the jungle gym and got a big boo-boo on her left leg. Fell off jungle gym. Упала с какого-то, с прыгающего какого-то. Наверное, с батута. Hurt left leg. Повредила ногу. Я говорю, так что I tripped on a pile of lumber and scraped my side. Genotype. Печатная It really hurts a lot. Поцарапала левую сторону. And you? I went skiing this weekend. I put sunscreen on my face. I should have put some on my ears because they get Ожог, burned really это badly. сгорели уши. He's don't need any help. Ему не нужна как помощь. I tripped on a pile of lumber and scraped my side. It really hurts a lot. I don't know. There is no injury. My little girl Никаких fell off нету the jungle gym and экстренных. got a big boo-boo on her left leg. Big boo-boo. Большая ранка. I was running down the stairs because I didn't want to miss my bus again. Well, I tripped and really hurt my arm. Maybe now my mom will buy me a watch. Да, будильничек мама пусть купит. Like my boyfriend was teaching me to ride his motorcycle and like I fell. I hurt my ankle bad. Okay, let's I hope you don't check have to tell my that patient with parents. scrap. С царапинами посмотрим, I да? tripped on a pile of lumber and scraped my side. It really hurts a lot. Lumber. Она на это самое упала на как его бревна, на бревна, груду бревен. Okay, scrap left side, no known allergies, аллергии нету, not up to date, иммунизация не обновлена, prior medical history, healthy, здоровая. Scrap side, поцарапала бок. Okay, next, следующее. Immunization up to date, no. Immunization not up to date, no allergies. Нет аллергии, ну, прививки не новые. Good job, отличная работа. You being to impress me. Вы меня впечатляете. It's time to read Smal. Да, время почитать в нашем информационном стенде что-то. Hurt side, внутри. Sunburn, ожог, no. Splinter in a palm. Это самое, заноза в заднице, нет в руке. Hurt ankle, hurt leg. Sore throat. Scrapped arm. Ага, рука вот у нас есть. Chin scrapped, поцарапанный подбородок. Let's check here, давайте-ка вот тут. Extremity trauma can arise through the variety of circumstances. Check how the injury happened or the mechanism of injury and get a thorough medical history and do a complete physical examination. Look for the cause of an accident when focusing
on the injured extremity. Look for skin changes, swelling, and bony deformation. Check the sensation, motoric strength, and range of motion of the injured part. Use the patient's pulse and examination of capillary relief to assess vascular integrity. The hands, the feet, and joints need special attention. Always check the joint above and below the injury. Common chief complaint: extremely trauma, fell, hit, bandage, smash, scrapped, SSC. В общем-то, внешняя травма, царапины, да, от множества разных причин. Нужно всегда уточнять, в каких обстоятельствах произошла травма, чтобы понять механизм травмирования и провести внимательный медосмотр всяких частей тела, посмотреть, все ли нормально, есть ли деформация костей, прочее. Bony deformity, loss of function, loss of vascular integrity. То есть экстренная помощь при царапинах, если есть деформация костей, потеря функции, потеря наружной целостности, наружного покрова. Examinations. Обычные физические проверки. Patient cooperative and alert. Пациенты сотрудничают. Large volar palm side abrasion of on forearm. No tendrils, deformity. Нету никаких деформирований, все, короче, нормально смотрится. No elbow with tenderness. Нету никакого дрожания. Okay, test observation. Okay, that's good. Now splinter in arm. Занозу посмотрим. That's also could be useful in this. Это тоже может быть полезно. Splinters, dirt, broken glass, slivers, metallic chips, and wires are just some of the small objects that can get embedded in the skin. Even inks, gels, and paints are sometimes accidentally injected under the skin. It is important to determine the material nature of the foreign body involved. Wood can swell and splinter further in wet. If wet, plant thorns can cause severe infections. High-speed metal chips can penetrate to the bone. Identifying the type of the foreign body along with its shape and position can help to ensure its complete removal. Imaging tests also can be helpful. I can get of the splinter. Common chief complaint: emergency, family doctor unavailable after clinic hours. То есть, смотрите, занозы, они могут быть разными, связаны там с деревом, металлом, стеклом, даже может это самое гели, масла и чернила попадать под кожу, да. И, собственно, определение нельзя мочить, например, деревянные занозы, потому что они будут расширяться там. Даже я этого не знал. High speed metal chip. Ну а маленькие металлические занозы могут вообще пролетать аж до кости. Вот такая вот ерунда, да. Скорую вызывать, если недоступен семейный врач и время, собственно, уже после клиники, да. Ну, на самом деле, это, я не знаю, много, 10 тысяч занос нужно. Ну, типа, сел задницей на кактус, да, и 1000 занос в заднице. Вот, наверное, тогда доктора надо вызывать. You know, if you sit your ass on the cactus, that would be a lot of splinters. And I think that's emergency case when you need to call the ambulance. Usual physical examinations, обычные физические, процедуры. With splinter embedded with local tenderness. Смотрим intact, mild. Окей, got it, понял. Небольшое раздражение кожи может быть. Короче, такая ерунда. Let's go, пошли. Машина блокирует вход. Уберите ее или потеряйте. She had the weird hair. У нее странная прическа. How she made that? So the nurse has a long hair, but she put it that in interesting way to. Интересно, короче, прическа у медсестры. Я такую никогда не видел. Ну, видно, что у нее длинные волосы, но она их как-то уложила, так что получается большая прическа, при этом нету хвостика, да. Go to exam room. Переходим в комнату
проверки. Hello, doctor. Приветик, I hope врач. things go better for you Как this все time. хорошо You в can этот always раз. refer to the CMEs in the waiting room and the glossary in the Всегда можете mathematics for help. перекусить в Good luck. комнате ожидания. Хорошего дня. She's weird nurse. Вот она странная медсестра. Let's check her. Ну что, Time for проверяем? the exam? Время проверки. Yeah, that's the time. Scheme of the left flank area. Левая зона, ну, левый район, не прям patient cooperative. Пациент сотрудничает. Okay, let's hear. Ну, давайте-ка That's послушаем. cold. Is there a bathroom nearby? I have to go again. Туалет, я снова хочу туалет. The stethoscope is used on the heart. Окей, хорошо. Chest. Ну, давайте грудь. Lungs functional. Легкие нормально работают. Окей. So she has a normal breathing. У нее нормальное дыхание. Let's check the left flank. Is Левый it бок. serious, Doc? Серьезно ли, доктор? Large left flank absortion, no laceration or hematoma. Нету гематомы, разрывов. Много всего с левой стороны. Окей, so magnifying glass. Давайте-ка ложим. Давайте перчатки посмотрим. No left flank tendresses. Никаких ненормальностей слева нету. Pen light, свет. No, I guess I need. So, do I need that? Термометр мне не нужен. Spagometer, I don't need. Нет, не нужно. Pulsometer, I think I don't need. Не нужно ни пульсометр. I think we've done here. Я думаю, здесь мы уже справились. Excellent exam. Отличный Dr. осмотр, DeBoss is gonna доктор. like you big Доктору time. Боссу, I know доктору I Боссу do. понравится. А Maybe вы you мне can уже give me some tips нравитесь. later. Может, на чаевые мне оставите позже. You know, she looks more like not the nurse, but stripper in a bar. Вы знаете, она мне больше напоминает уже стриптизершу в баре, чем медсестру. Хотя, может, она подрабатывает. Maybe that's her second job. Who knows? Who knows? Okay, no left flank tendresses. Никаких возбуханий слева нету. Large left flank. I need to translate that. Мне нужно это перевести. So I will check that out. Давайте-ка. No left flank tenderness. Нет нежности на левом боку. Large left flank abrasion. Синяк, короче. Abrasion. Истирание. Потертость. Ага, окей. Lungs functional. С легкими все нормально. Patient cooperative. Skin normal except left flank area. Кожа в норме. Окей, now we can go. Мы можем идти. Here. Так, сюда перейдем. So, subjective, objective. Давайте-ка объективно. Flank contusion. Large flank absortion. Large flank absortion. Большая потертость. Окей. No flank tendress, rebound. Нету нежности. Flank tendress. No flank tendress, no rebound tendress. Okay, I guess this. Вот это. Time for the exam? No, time to go to the next area. Не, время идти в другую зону. Let's treatment room, в комнату лечения. Yeah, that's it. Да, именно так. Good job, doctor. You've been to impress me. Вы меня впечатляете в этот раз, доктор. Anything you need, Yeah, I know. Everything this should be on the place is place. organized just the Да, way I like все it, должно so быть everything на back месте, right я when это you знаю. Diagnosis, kidney contusion, почки, проблема с почкой, flank abrasion, kidney stone, major flank trauma.
Flank absortion. Царапины, короче, кожа. Good job, doctor. You're being impressed me. Вы меня впечатляете. Вы такое можете это самое диагностировать, доктор. Ничего себе. Эй, what I need to do? Что мне нужно сделать? Treatment notes. Заметки по лечению. Soap. Let's go to plan. Переходим к плану. Clean wound, antibiotic cream. Okay. Let's check first on the screen. Давайте-ка посмотрим вначале. Hurt side. Chest. Hurt side. Бок повредит. Abrasion of the flank, a scraped area of skin along the side between the lowest rib and the hip area. Abrasions are essentially skin injuries which heal nicely with a simple treatment. First, make sure there is no trauma, know the underlying organs or skeleton, performing only the tests that are indicated by the preliminary examination. Cleaning wounds and keep them clean will aid the healing, prevent infection and help to reduce the subsequent scarring. Always check DT status. Короче, царапины, потертости на боку — это несерьезное повреждение. Посмотрите, чтобы не было повреждения там внутренних органов или скелета. И мазюкайте мазями. Да? Для этого медицинское образование как бы и не надо. Treatment, лечение, cleanse area, чистите зону. Wound healing cream, крем наложить. Bench, повязка. Booster им as indicated. Какой-то усилитель, ускоритель заживления, что-то discharge, выписать. Disposition or discharge instruction. Инструкции по выписке. Rest, отдых, lots of fluids, много жидкостей. Lots of fluids, that's always a prescription for the doctors, especially United States. Не знаю, в США вот всегда выписывают и говорят, много жидкости, пейте много жидкости, чтобы не было, какое бы заболевание не было, всегда надо пить много жидкости. Change bandage tomorrow, then clean and apply antibiotic cream 3 times daily. Короче, меняйте повязку завтра, прочищайте антибиотический крем, используйте 3 раза в день. Reach in 2 days by a family doctor. Через 2 дня покажитесь семейному врачу. Dermatologist for skin special. По консультации с дерматологом, urologist урологом, нефрологом для проверки целостности почек. Окей, got it, понял. Let's start. Ну что, начнем? Здесь холодно. I will warm you up now. Я сейчас тебя согрею. With electroshock. Electroshock sponge solution. Ложка и какое-то решение. Topical medication. Наружное, ну, крем, короче, so that's a cream. Syringe, укол, I don't need that. Мне это явно не нужно. Окей, bandage, повязка. She's had the problems on the left side. У нее слева проблема. Окей, let's clean. Ну, давайте-ка сперва почистим. Is there a bathroom nearby? I have to go again. Нужно снова в туалет сходить. Really? Серьезно? So sponge cleaning, почистим сейчас. Хорошо так потрем, знаете. Щеточкой. You need to clean it up. Is it ever gonna stop oozing? О, она перестанет болеть. I think, no, думаю, нет. When are you gonna be done? Когда вы закончите? Oh, no, that's left upper arm. That's wrong place. Не то место. That's cold. Холодно. Yeah, it would be. Left flank. Вот сюда. Okay, wound healing cream applied. Есть крем. And now the bandage. Ну, а теперь повязочку. Is it serious, Doc? Серьезно, врач? Yeah, very serious. Да, очень серьезно. How often am I supposed to change the bandage? Как часто менять мне повязку? Okay, so now план давайте. Clean wound, antibiotic cream, DT booster. Так, вот этот ускоритель заживления. Antibiotic cream, dressing. И в антибиотик, внутривенные антибиотики, не, я не думаю. Discharge, выписать. Уролога. Да, уролога. No, discharge, выписать. Okay, we need also give her this. Еще ускоритель какой-то нужно поставить. Okay, syringe. Let's do that. Ну давайте-ка.
Пациент не очень будет рад этому. But that's like a DT booster. Так это бустер какой-то у нас. Where is DT booster? Где у нас ускоритель? I don't get. Я не понял. Okay, I guess I get message again. Я снова что-то сделал не так, наверное. Let's check. Ну, давайте проверим. Your work is not up to par, doctor. However, I see a hint of potential. Короче, потенциал снова есть. Что вы like снова me to сделали не review your такое? Хотите performance in посмотреть, что вы сделали не так? Of course I want to see. Конечно, хочу посмотреть. What I did not done right. Что я неправильно в этот раз сделал? Окей. Here's the patient information obtained in the waiting room, doctor. Да, начальная информация. Окей, got it. Понял. Superlative work, doctor. You have Отлично. correctly answered both of the subjective parts of your SOAP. Yeah, that's Here are your correct. Это exam room правильно. notes, doctor. I placed a check next to each procedure that was necessary. I am exceedingly impressed that you performed only necessary procedures. Хорошо, что вы только нужные процедуры применяли. You performed an inadequate physical examination, doctor. You failed to perform far too many of the necessary procedures. Ага, еще не проверили грудь. И получается эти самые брюшную полость. Bravo! Okay. You answered both of the objective parts of your SOAP correctly. So diagnosis is correct. Диагнозы You я were ставлю correct in not правильно. performing any imaging studies, doctor. Doctor, I'm pleased to see that you did not order any unnecessary tests. Doctor, Никаких I тестов не agree with нужно. your diagnosis. С диагнозом согласен. Here are your с treatment этим. room notes, doctor. You performed only a few unnecessary procedures. All in all, not a bad job. Ага, ну на руку случайно that's you know misclick. Your treatment of this patient was incomplete. Where is that DT booster? А куда этот DT бустер в это самое вводить? Discharge и выписать. Excellent, doctor. The plan you have Отлично. selected is utterly suitable. Окей, without syringe injection she will be fine. Она I и can без see, этого самого doctor, справится. that you will need to improve your skills considerably in order to make it as a Случайно physician нужно here at значительно Legacy повышать It's time свои to go back to the навыки, waiting чтобы room, стать doctor. настоящим врачом. Врач, поэтому возвращайтесь. Dr. Окей, Smith, let's please check the call other OB. patient. Следующий пациент. I've had a cold for about a week. I know it's not a real emergency, but my insurance covers it. А, ну у него типа простуда. Окей. My eye feels like it's burning and it's really itchy. Короче, глаз чешется. Зрение нормальное. I was cutting some wires without my gloves, and I think a piece got stuck in my finger. So why you are Orderly, going please to bring the a gurney to emergency? 302. Why you go to hospital? Зачем в госпиталь идти по поводу занозы? Хорошо, что в заднице. You should, you know, have a splinter in your ass. I was wrestling with my friend. I'm and now my so elbow good in hurts. communication I can't with the even people, move you it know. now. Я доктор вообще лучший по коммуникации с людьми, да. Че у тебя в заднице нету шила, да, или это заноза? Че сюда пришел? Иди, гуляй. Hurt left elbow from wrestling. Блин, какой я на самом деле злобный доктор, я только начал понимать. So, what a bad doctor I am, you know. I just hurt left elbow. Так, у нас это повредил I was reaching левый under my bed этот to самый, get как это some называется? boxes, and I cut my hand on a sharp piece of metal. Это самое, как, блин, локоть, вот. Cut right thumb web space. Ага, порезала правый палец. Окей, so lead would go with us. Она отправится с нами. No known allergies, аллергии нету, medications no, not up to date, иммунизация не новая. The hospital formulary committee is now meeting in the Held boardroom. as samba cut in machine, cut some web space. Порезала палец. Visiting hours are over. Immunization Will all visitors not please up leave to date. patients' rooms at this time. Immunization not up to date. Ну так у нее иммунизация had tonsils removed, что-то убрала. Orderly, And please bring a appendix gurney to removed. 302. Аппендицит, I guess appendix, я думаю аппендицит убрали. Bullseye, в точку, доктор. Okay, now let's go to smear. Перейдем в этот информационный стенд. So cut hand, порезанная рука. Lacerations occur in a variety of shapes and sizes. The mechanism of injury
determines the type and depth of the laceration. A laceration caused by a sharp object will have clean edges and will probably be easy to repair. Jagged objects make irregular unity wounds. Stellate or star-shaped crucial lacerations are caused by blunt objects. Determine the type and depth and the damage done by laceration before anesthetizing. Checking the patient's sensation in that area, the strength of the limb and the range of motion. The hand needs a particular attention because it has poor. Короче, можно иметь порезы как бы ровные, это если прямыми вещами, они быстро заживляются, ну типа ножом там порезались, да. А вот есть еще разные порезы, там тупыми объектами можно порезаться, да. И это самое, необычные формы, тогда они будут заживать сложнее. Loss of a function, потеря функции, это если скорая помощь, use of physical examinations, обычные проверки. Patient simple 1 cm linear laceration at a sump web space, nervous intact. Нервы не задеты, проверить и, собственно, простой линейкой посмотреть, насколько большая эта самая ранка, и все. Diagnose simple laceration, простой разрыв. Окей, back. Возвращаемся назад. Let's go to the examination room. Переходим в комнату для проверки. That would be pretty fast. Должно быть достаточно быстро. I hope this isn't too serious. Не слишком все серьезно. Skin normal except for right hand. Правая рука у нее повреждена. What we have. Какие у нас инструменты есть? Okay, let's check with this. Давайте-ка вот это посмотрим. I saw this on TV once. Я видел по телевизору однажды. Okay, simple 1 cm laceration at a sump of web space. Ага, 1 сантиметр порез. Got it. Понял. I don't need anything else. Мне больше ничего, собственно, и не надо. No, I didn't need to measure temperature. Не думаю, что температуру нужно мерить. Let's check the globe. Четко посмотрим. Nervosity intact. Чувствительность кожи не задета. Okay, that's it. Let's do objective diagnosis. Объективный диагноз выставляем. Simple laceration on the sum web space. Deep laceration. Простой порез. Simple. Patient cooperative and alert nervosity intact. Не задеты нервные окончания. Intact. No. This one. Вот это. Okay, we're ready to go. Мы готовы двигаться. So let's go to the treatment room. Переходим в комнату лечения. Yeah, that's done. Все. Bravo, doctor. Please continue. Пожалуйста, продолжайте. Oh, nobody here. Никого в комнатах нет. Это даже хорошо. That's even good. So simple laceration. Простой порез у нас. Perfect. Идеально. All right. Let's look what we need to do. Посмотрим, что нам нужно сделать. Doc, I'm not one to backseat drive, but you better check your CMEs on the wall monitor if you're not sure what to do for this patient. Подсказки на мониторе, если не знаете, что делать с пациентом. Прикольно. Вот это врачи, вот такие работают. Лучшая медицина в Америке. Дебил без медицинского образования смотрит на мониторчик, и что там написано. И вписывает ранка на руке. Что делать? Что делать? Wire in finger. Провод в пальца нет. Forehead, cut hand, порез руки. Simple laceration, tear or cut. Yeah. Always check DT booster status. Сами по себе могут зажить, да. Какой-то ускоритель DT booster, надо смотреть. Treatment, лечение. Cleans the area, очистить зону. Local non-epinephrine anesthetic, не эпинефриновая анестезия местная. Explore wound with a forceps. Как его? Пинцетом обследовать рану. Irrigate, промыть. Suture, высушить. Antibiotic cream, антибиотический крем. Dressing, DT booster, as indicated. Discharge и выписать. Keep hand elevated to prevent throbbing.
Keep dressing dry, change if wet. Короче, держать в сухом месте, не намачивать руку, держать выше. Changing bandage. Завтра поменять повязку. And get to doctor. И к доктору выйти. Let's start. Ну что, начнем? Надеюсь, поможете, доктор. I hope I will. Я тоже надеюсь, очень надеюсь, что я смогу. That's very bad treatment. Очень плохой sponge solution. That's medication. Наружная медицина. Крем, короче, that's a cream. Bandage, повязка, syringe. Needle and forceps. Forceps. Так, ну нам не нужно там ничего зашивать. I don't think we need to. Okay, start with this. Начнем с вот этого. Right hand, правая рука. I saw this on TV once. Видела по телеку такое. Я. Skin area cleans. Is Так it ever очищено. gonna stop oozing? Now can I use the syringe? Можно ли теперь укол сделать? Окей, DT booster, ускоритель заживления. Ничего себе. Даже такое дают. Окей, now the cream, крем. Ooh, that's cold. Что-то, прежде чем сделать это, нужно сделать. What I need. А что мне нужно? This to check. Да, вот это проверить. Вы точно знаете, что делать? I'm right hand. Правая рука. I never had stitches before. Okay, would explored. Осмотрели рану. Now the cream. И теперь крем. If you're not sure to check your Smal. Если не знаете, что делать. So clean. Почистили. Зона и так очищена. So I need to... серьезно, нужно заживить? I don't think that's appropriate. Я не думаю, что это правильно. Нужно что-то другое делать. What I can do? А что мне еще сделать? Bandage перевязать. Okay, let's bandage. How often am I supposed to change the bandage? Как сейчас менять? Okay, I've done almost everything. Да я почти все сделал. Hand, руку. Forgetting. Что мы забываем? What I'm forgetting? А что я забываю? I've used like everything. Да я все использовал. Bandage, повязка. No, like I done everything. Да я все сделал, что нужно. Let's check again. Давайте-ка еще проверим. Cut hand. Порез на руке. Explore wound. Да, щипчиками посмотрел. Anesthetic. Анестезия. Irrigate. Промыть. Suture. Высушить. Антибиотик крем. Антибиотик крем. Окей. I need irrigate. Нужно промыть теперь. Еще. Wound irrigated. Промыто. Now, how to saturate? А как теперь высушить? Let's do the cream. Ну, давайте крем. Something else. Okay, maybe this. Возможно, вот это. So, saturate нужно. Area cleans. Это не важно уже. What else can do? А что мне еще можно сделать? I've irrigated. Я промыл. I don't get. Я что-то не понимаю, что мне еще сделать. This is not what we need. Это не то, что нужно.
No, 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 no. One more time. Еще сюда пошли. I thought I would right-handed. Oh, so we need actually to do that. То есть нам нужно таки зашить. Now, can I do the cream? Теперь кремом можно намазать. Sometimes logic is not understandable. Много логика лечения здесь непонятна совершенно. Ну, типа такая рана может и сама зажить, зашивать не надо. We don't need to, you know, right hand. Правая рука перевязана. Окей. Good, хорошо. So I've done everything I could. Я сделал все, что мог. Now let's put the plan. Давайте-ка план поставим. Cleanse, explore pain, control med, cause no. Cleanse, anesthetize, irrigate, antibiotic med. Dressing, да, вот это мы сделали. Cleanse, anesthetize, explore, irrigate, saturate. DT booster, давайте-ка ускоритель. Discharge, выписать. That's it. Это все. Can I make an injection of the booster? Усилитель какой-то можно вколоть? Нельзя уже лечить. Okay, I guess that's it. Ну что, можно выписывать. Let's check. That's already failure. Снова провал. Let's check why. Давайте-ка посмотрим просто почему. Yeah, I'm bad. Я знаю, я плохо. Компетентная помощь. Ваши навыки повышаются. Я повышаюсь. Хотите узнать, что и как было сделано? Окей, let's check. Ну давайте-ка проверим. That's a simple task. Самая простая процедура. Yes, let's review. Давайте-ка проверим. Да, все мы правильно. So we've answered correctly. Да, все правильно сделали. Good. Так, это то, что мы делали проверку. Okay, we've examined everything correctly. Отлично, все правильные процедуры сделали. Ненужные процедуры не делали. Все правильно мы сделали здесь. Никаких снимков не делал. Лабораторию тоже не заказывали. С диагнозом согласен. Слишком много времени и денег на ненужные процедуры. Ага, много зачистил. Окей, got it, понял. DT booster injected him. How to do that? А как этот ускоритель вводить? Discharge, выписать. I've discharged, я же выбрал. Все хорошо. Окей, till the next episode. До следующего эпизода. Live long and prosper. Живем и процветаем.